Tropo kgolo ga borone mme ditlhogo tsa tsone tsa re Tautona Masisi a rotloetsa baokamedi ba bašwa ba moepo wa kgwema kgao go eteletsa dikeletso tsa Batswana kwa pele go buswe lefelo le le hetlang selekanyo sa 132.11 kilovolts tsa motlakase kwa Tokweng. Fa Bernard Mamelodi a re nako e itsile gore metshameko ya disalamapa tsa toropo ya Gaborone e ngoke tatedi ya maemo a ntlha. Batagaitso dumela amagadi kgantse o dileretswe ke nna ona re banteng ka lakatšhane ke na le boineelo ntshole a ranola ka puo ya diatla mme ga re di simolola Tantana Dr. Mokgweetsi Masisi o rotloeditse baokamedi ba bašwa ba moepo wa kgwema kgao gore ba tshwanetse ba eteletsa dikeletso tsa Batswana kwa pele hela jaaka lefatshe leno le dira ka dinako tsotlhe o buile se jaaka baokamedi bao re Wang Jueng Gui le re Ji Jinping ba ne ba ile go ipega kwa go ene Tautona morago ga gore kompone ya bone ya MMG Limited e reke moepo wa kgwema kgao ke kantse kumalo ka dintlha. Bagolwane ba moepo wa kgwema kgao le Tautona Masisi ba sega keiki go tshwaya tshimologo ya tirisanyo mmogo ya lefatshe leno le khamphane ya MMG. Moepo wa kgwema kgao ke mongwe wa meepo e pankopore ya boleng jwa bo kwa godimo lefatshe ka bophara. Fa o simolola go dira mono Botswana e ne e le wa khamphane ya Cupras Capital pele ga o rekwa ke khamphane ya MMG e tumile lefatshe ka bophara ka go epaditswa mong tsa mefuta e farologanyeng. E re go ntse jalo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile khamphane e go tswelela ka go thapa Batswana le go nna le seabe mo tlhabololong ya matshelo a setšhaba ka kakaretso. It's a good buy. You made a good choice. And in the due diligence we carried out, so far we're satisfied and look forward to a very strong partnership consistent with the way we interact and relate with companies that do business in Botswana. Botswana is very committed to its citizenry. Citizens of Botswana, more than we ever have been before, because history has not been kind to our citizens. If you judge it by the fact that at independence, we were among the 25 poorest nations in the world. And the status of Botswana citizens did not change as dramatically as the status of the Chinese citizens. You have succeeded, and we want to emulate you. You have succeeded in eradicating poverty. Understand us when we put our citizens first. Understand us when we demand that you work with our citizens. Understand when we demand that our citizens have a share in the stake of the wealth of this country. And skills transfer, capacitation, and finance enablement is also very important. Lefatshe la Botswana le tsela kwa godimo tlhokomelo ya tikologo mo mehameng ya meepo mme sengwe se khamphane e se tshepiseng puso ke go tswelela ya epaditswa mmung ka tsela e sa kgotleleng tikologo selo se itumileng ka sone lefatshe ka bophara. Botswana has a very strong track record in managing its environment very carefully and very firmly. And so in the mining space, we also are very diligent, and we hope that you too would respect that. We operate and develop 45 mines worldwide. And now we have our 46th mine In Botswana. Kamaka in Botswana. We got the highly trust and the efficiency by major shareholder China Metals. And at the same time, MMG's international team has its delegated authority from its board to manage the day-to-day operation in line with international best practice, which are the major principle from SETSWANA, which is the International Council of Metal and Minerals. Kampane e ya re tla sekaseka kgonagalo ya go epaditswa mo ntse dingwe tse di tshwanang le nickel ha godimo ga go epa kopore. Ke kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone.
Tona lephata la ditswammo le kgotetso re lefoko moagi a re go bula ga lefelo le le fetang motlakase wa selekanyo sa 132 to 11 kilovolts kwa Tlokweng ke sesupo sa maitlamo a puso ya lehatshe leno go gatela pele mo maikaelelong a yone a go tokafatsa ditirelo tsa motlakase go rotloetsa kgolo ya itsholelo. Tona o ne a bua jalo kwa pulosemmusong ya lefelo leo. Tsholofelo Tombale ka dintlha. Morago ga pulosemmuso mafaratlhatlha a hetlang motlakase kwa kgaolong ya Kgatleng kgwedi tse pedi tse di fetileng. Kgaolo ya Tlokweng le yone jaanong e tlatse ka palo go oketsa mafelo a tla akolang kgokelo le katloso ya dititelo tsa motlakase mo kgaolong eo. Lebelo la go bonesa dikgaolo tsa lefatshe leno le tla jaana morago ga gore puso e itlame go tlhomamisa fa dikgaolo tsotlhe tsa lefatshe leno di tshwanetse go gokelwa motlakase. Mogodisane, Maung, Molepolole, Tlokweng, Serowe. Ga re lebella the top 5 in terms of population mo ya lehatshe la Botswana. Me population e kana dipalo tse tsa bathotse di go ra dire batho ba ka tse ba gola hela o sa ba dire le ditirelo le ditlamelo tse di tsamaisanyang le dipalo tse di nna mo motseng wa go nna jalo. So I'm pleased that today we are all witnessing the completed Tlokweng substation, which houses some of the latest technology in electricity transmission and distribution. This is testament of a journey of continuous development and unwavering commitment from the government of Botswana to enhance the quality of life. Le fa go ntse jalo thulaganyo ya kgokelo le kago ya mafaratlhatlha a motlakase lefatshe leno ka bophara e lejwa e sena go bonesa dikgaolo tseo fela mme gape e ya go sologela dikhampani tsa monoga ya mosola ka jaana di tla nna le sebaka sa kwatabolotsa mo go tse di filweng tiro eo. I'm pleased to share that in line with our citizen economic empowerment drive, the main contractor, Boneba Shandong, subcontracted work to 22 citizen-owned companies and complied with our CEE requirements, which we set at 40% of the contract value. Bagolwane ba motse ba amogetse go agwa ga lefelo leo ka diatla tsoopedi. Tona ha ke na pe mahoko a mantsi raitso ke itumetse go menagane and ke go eletsa katlego mo go tsotlhe raitso tsotlhe. Bani ba kgaolo ya Tlokweng ba rotloeditse go somorela lefelo leo mo tshenyong le bogodi jwa megala ya kopore jo bo busetsa morago maiteko a puso a go tlisetsa batho ba lefatshe leno ditlhabololo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Ntlo ya plot number 4890 kwa extension 11 mono Gaborone ya gareba kanseretse e tla rekisiwa ka palabalo gompieno. Se se tla morago ga gore kgotlakgolo ya boikuelo e tlhomamise hantlo eo e rekilwe ka bontlhabongwe jwa madi a 230 million pula a letlole la National Petroleum Fund mo kganyeng e gogileng dingwaga di le 5. Go rekisiwa gantlo eo le dithoto tse dingwe tse di amanang le kgang eo go tlisa kwa bokhutlong kgang ya tshenyetso setšhaba e neng e le matswakabele. O nkutlwile Thamagele Mpho ke leboge ba go rulaganyeditse kgang. Jarata e mono Gaborone e tsoga e rekisiwa ka palobalo. Go rekisiwa ga jarata e go ngokile kgatlhego e ntsi ya setšhaba ka go bolela madi a e rekileng go dumelwa e le a bogodu a utswile mo letloleng la National Petroleum Fund. Letlole la National Petroleum Fund le butswe ke puso ya lefatshe leno go gokoletsa lefatshe la Botswana manokonoko a kwetsego e ditlhwatlhwa tsa lokwane. Dipampiri tsa lekgotla di supa fa ntlo e kile ya bo e le ya ga bakanseretse. Ka ngwaga wa 2018 bakanseretse o na iswa fa pele ga lekgotla la ditsheko go arabela melato e lebisitsweng e amana le go nyala ga 230 million pula o neng a nyala mo letloleng la National Petroleum Fund. E ne ya re ka kgwedi ya Lwetse ka ngwaga wa 2021 moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya Gaborone o Mphemetse Motumisi o na ntsha taolo ya gore puso e gape dithuto ga bakanseretse di le 26 tse go dumelang di lopa 82 million pula. Dithoto tseo di akaretsa matlo le dikolo tse di farologaneng tsa manobonobo. Mo katlolong ya gagwe Moatlhodi Motumisi o na tlhalosa fa dithuto tsa ga bakanseretse di rekilwe ka madi a bogodu.
mo ngwageng wa 2023 bakanseretse o na ikuela go kgotlankgolo ya boikuelo mono Gaborone a gotla tshwetso ya kgotlankgolo ya ditsheko ka di 27 tsa kgwedi ya Tlhakole ngwaga ono kgotlankgolo ya boikuelo e ne a tsholla boikuelo jwa ga bakanseretse mme ya laola gore a duele ditshenyegelo tsotlhe tsa tsheko dithoto tsotlhe tse Seretse a neng a di lwela ne tsa neelwa ofisi ya motlhokomedi wa dithoto tsa puso bontlha bongwe jwa madi a thekiso ya ntlo e le dithoto tse dingwe a tla busedwa puso ka ofisi ya motlhokomedi wa dithoto tsa puso o Nkutlwe Thamage BTV News Gaborone. Lefatshe ya Uganda le dumelane go dirisana le la Botswana mo mohameng wa temothuo. Tona lephata la temothuo Rafael Molao o kaile ha ba thusa le hatse leno go aga mohama wa thuo ya ditlhapi o santseng o thuthuga mo Botswana gareng ga tse dingwe o supile gape gore go atolosa mohama wa thuo temothuo jana go tla ka metlhala e mesha ya khumo lekoko le tswang kwa Uganda le mo Botswana go tla go tsama lebela mo ditirelong tsa lehatshe leno tse dingwe tsa temothuo. In Botswana, although agriculture and apiculture production are still at an infancy stage, we see these subsectors as holding a lot of potential for poverty eradication and employment creation for our rural population. Our disadvantaged groups such as youth, women, people with disabilities. Uganda has prowess in these areas and Botswana stands to benefit in this regard. Dipaakanyo di tsweletse sentle malatsinyana hela pele ga moletlo wa dithupo tsa ngwao mo kgaolong ya Mosupa o tlabong e lantlha o tshegediwa wa hika la ngwanyana mahelwana a beke go ya ka mogolwane wa lephata la banana bong le metshameko kwa kgaolong ya Mosupa re moeti go disang go solofetse gore moletlo o ngwa ke badiragatse ka go harologana segolo jang ba mmino wa setso go ipelela ka ngwao ya kgaolo eo ka e bontsi jwa bone e leng banana go netefatsa ditiragalo tsa letsatsi. E tla re ka matlhatso lefelo le le bo le fetogile boramello jwa ditshupo tsa ngwao ya kgaolo ya Mosupa tsa hika la ngwanyana tsa go ya ka ditso tsa ngwao eo di supang fa lefelo le reilwe ka tiragalo e neng sa tlwaelesega mo motseng o. Ditso tse di supa fa gare jana nngwe e ne ya metswa ke noga mo letsitsing la noka mme a bona morago a setsa tlhokafetse se le tse dingwe ke dingwe tsa dintlha tsa ditso tsa kgaolo e tse di solofetsweng go kaiwa le go bolelwa ka matlhatso. Go ya ka rre go disamang banana ba kgaolo ya Mosupa le metse e mabapi ba solofetswe go tsena moletlo o go ithuta ka ditso tse. Go tlebe go na le baeng go tswa ka lehatshe le lotlhe le kontle ka lehatshe ra go na le bodiragatsi ba bo harologaneng bo botswana le kwa mahelong a kontle ga Mosupa ba ba binang sebiro ba ba binang seyei ba Sobeya le basaro ba bangwe ba tswa kontle ya ko maung ko bokone bophireng se e le go supa gore ngwao ya rona re le Batswana re tshwanetse gore re ne le neelano re neelane Batswana ba ba ka kwana le Batswana ba ba tswang kontle yengwe ba kopane ba nne le popagano so moletlo o tla dirisiwa go bopa popagano yone eo ra go nna le bodiragatsi bo bongwe bo e tla reng go tswa go njano maitseboeng re boe re nne le mo go bitswa go the contemporary festival. Le fa go ntse jalo godimo ga go ithuta ka ditso le ngwao ya kgaolo e banni ba kgaolo eno ba solofetse go ba letsogo mo moletlong o. Dr. Vom o taba le fa mo Mosupa a to rutwetsa banana ke to le ruta gore ke eng ke tsere nako e telele ke le mo industry ke yone ye ke yone kono ke ta bona ke na le bo morware bo V le bo Ngwazi ba bua tsa bone nna ke tabe ke bua gore o dira jang gore o sustain mo music industry go itela gampione. As much as dipalo tse di re-update ileng gore di solohetswe we expect go nna letseno le le botoka tota provided dipalo tsa morafe o ditlang o tlang indeed ba tla ba hiwa tsono kana re hiwa tsono gore ba transportiwe ke rona otherwise ke yone hela the way re ka nna letseno ka teng ha ba ka tla ka kone eventing ka dikoloi tsa bone it will be a loss to us. Ke tla yana go tla go rekisa gore le nna ke bone sengwe e tle re ka moso le nna be e re ha moletlo o phatlala ke be ke supa sengwe mme re solela gore e re mo bokhutlong ba one rotlhe ba re tsileng ha re be re kgona gore ka moso re rekele bana di uniformo re rekele bana dijo.
setšhaba se kopilwe go etletsa meleto e tshwana le e tsweletseng ka go ribololwa go kgotla go somarela ngwao e kokomane ya batswana e tla tsogang ipela ka yone. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshopa. Mothuso ra toropo wa Gaborone re duetse tautona a re batho ba ba amilweng ke tiriso ya ditagi le ba ba amilweng ke botsogo jwa tlhalogano ba tshwanetse ba itekodise ba ba maleba ka jana seo se ka supa ga batsa botsogo jwa bone ka tlhoafalo. A re re ntse go ise go nne le mafelo a itebagantseng hela le go thusa ba ba amilweng ke ditagi. Go botlhokwa gore ba inakanye le mekgatlho e maleba e ka ba tshegetsang. O buile se kwa letsholong la go anamisa molaetsa ka bodiphatsa jwa tiriso ya ditagi mo badiragatsing maabane. Tere Makgoeng ka dintlha. Go bolelwa fa tiriso bothaswa ya ditagi e felelang e koafatsa botsogo jwa tlhaloganyo e le nngwe ya dikgang tse di amang badiragatsi ba monogae ka jalo ba ba amegileng ba tshwanetse ba kopa thuso. Re tautona o rotloeditse bothe ba ba iphitlhelang ba le mo seemong se go bua ka dikgang tse ba phuthologile go thusa go emisa kgethololo kgathanong le bone. Today we confront a harsh reality that mental health issues, drug and substances abuse are prevalent within our creative community. Firstly, we must break the stigma surrounding the mental health. It is not a sign of weakness to seek help. It is a sign of strength. We must encourage open conversations and create a supportive environment where individuals feel comfortable seeking assistance without fear of judgment. Letsholo le ke nngwe ya ditsela tsa go tsibusa badiragatsi ka bodiphatsa jwa tiriso bothaswa ya ditagi. It is a journey, it's a very difficult process. And ba gaetso ke le bolelle process e ga se gore ke ba re a ke le ha ke ne ke kile ka tsa bo cocaine kana ke kile ka tsa bo ecstasy. Ga se gore ke ba re so se ke bolwetsi ene bolwetsi bo re tshwantse gore re bue ka bone. Of the gift, it drove me to be wrongly associated because bontsi bana kokone ro opela teng kana re diragatsa teng ga se kone kana ko eo ke ne ke tshwanetse gore nka be ke le ko teng. Those are bars and clubs. Negative influence coming through big people, those that could have helped me to protect what I had. And still we see the same thing repeating itself. Unfortunately, many individuals in the creative sector turn to drugs and alcohol as a way to cope with pressures of their jobs. While it may provide temporary relief, substance abuse only serves to exacerbate mental health issues and can have serious long-term consequences for our physical and emotional well-being. Badiragatsi ba rotloeditswe go baya botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo kwa pele ka jana boitekanelo jwa yone bo le botlhokwa fela jaaka jwa mo mmeleng. Tere Makgoeng, BOTSWANA Television, Gaborone. Dikgang tse ke di tshotseng wetso a duela ha sethe ke ga go tla ka tse dingwe tsone le tsa metshameko. Tla ke go leboge one Rabanteng Kalakachane ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa Setswana. Motswana wetso ke tla go wena ka tsa metshameko mme ke bidio ya hela gote sethe ke ga kwa tsone tsare motshwarelela mookamedi wa BOTSWANA Football League Bennett Mamelodi a re nako itsile ya gore motshameko o wa disela mapa tsa toropo ya Gaborone o kgatlhise o bo o ngoketa tedi ya maemo a ntlha fela jaaka go diragala kwa metshamekong ya selebego seo ya dileki tsa mafatshe a mangwe. Mamelodi a re seo se ka kgonagala fela fa bana le seabe ka go farologana mo metshamekong ba le seopo sengwe le diapoloko tshotse dintlha. Mamelodi a re motshameko o ga se fela gore ditlhopha di lwele serodimo sa toropo mme o tshwanela ke go supa gore ke o mogolo o rekitsang liki e kgolwane ya monogae. There's a lot at stake on Saturday, ladies and gentlemen. It's not just 3 points. It's not just bragging rights. It's also for the brand Premier League. Because the derby tends to register an unwanted record when you look at African football.
And that unwanted record is that it's probably the only national derby that doesn't fill a stadium. And that record has to end this week. We need to fill the stadium to the rafters like any other national derby in Africa, so that at least we can save the arrival. Brand Premier League is ready now to go to market and grow football in general, so that there are no more issues around money, there are no more issues around anything. mookamedi yo wa pele wa Botswana Football League a re tsotlhe di ka kgonagala fa ba na le seabe botlhe ba ka nna seopo sengwe fela jaaka Motswana a re setswarakeng ja pedi ga se thata. The media to assist, but to every single Motswana to purchase tickets. Derbies in the continent, you don't just look at people in and around the world. People travel from anywhere. People travel from Botswana to go and watch the Soweto derby. So wherever people may be, to support these two teams and to support Brand Premier League. E re ka go le gantsi motshameko o tsholegelwa ke tatedi e seng kana ka sepe go hema mosuke wa go reka dithekete ka letsatsi la bofelo dithulaganyo di setse di dirilwe kwa balatedi ba ka kgonang go di reka teng. That are sold at Gaborone bus rank by Brothers Combis. Then other tickets are sold at Natwani Lifestyle Club. Starting from today, they will be sold at Natwani as well. Then other tickets are sold at Geo offices for Village. And then we also have Copas ranking tickets that will be sold until Saturday for Copas ranking. Tickets are just going at 50 Pula grandstand, 30 Pula elsewhere. So we encourage the football lovers to try and get their tickets as early as now. Batshegetsa motshameko o ga ba lebala tsa botsogo le itshireletso kwa morago. We've beefed up our security. We'll be having 60 security guards. There will be many, some will be inside the stadium, some will be outside the stadium. And then on top of the 60 security guards that we'll be having on the day, we'll also be having Botswana police. They will also help us on issues of security, as well as 10 marshals. They will be deploying them around the stands. We'll also have a mobile clinic, just in case there's an emergency. It could be either players or it could be spectators. Motshameko o rulaganyeditswe go tshamekiwa ka matlhatso kwa lebaleng legolo la setšhaba metsotso e le 30 morago ga nako ya boraro mo tshokologong. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Joining Galaxy se okeditse ketapele ya sone kwa setlhoeng sa liki ya Botswana Premier morago ga go fenya BDF 11 ka dino tse pedi go elengwe mo motshamekong o neng o saletse kwa morago. Phenyo eo ya Galaxy jaanong e batlogela ka dintlha di le 53 pharologanyo ya dintlha di le 5 le se se mo maemong a bobedi sa Township Rollers a jaanong re lebe dintlha kgolo tsa motshamekong. Ya mo first 11 aba khwetsobo pero bona bana ba le babedi ko le box la di 18 aba tshameka ka botlhale mo go pule ba tshameka le taunyane ba tla tlhalosa ba re go tiro thile mo teng ga mola e tlanele le tloa dinsing bana ba ka tsena jalo mo top 8 BDF 11 ya go tsamaya enna moral booster ga o lebele ga go ntseng ka teng bona Daniel Msendami aba ya tlhaya le tloa Daniel Msendami santre tlhalosa hela go tswa ko nako nya go ka ikhutsa after all the hard work ya dirile modingwane go ka tla go latlha kgwele bonolo jana aba ka ba o tla Galaxy ka hachi aba khona go ka bala motsamayo go te play on bona mo chobedi kutlelwa mpolokang patla motho Wendell e be go te onside Tabansi Sinyi wash ano sa ya go ya bo le somele bone ya bobedi ya motshameko go kanela Galaxy no ya ketapele well ke dingwe tsa dikgwetlo but how we le ba game the first half we were there more than anything on top of this team. I mean we could have scored 4. Yeah, when you miss, we thought we were going to have a problem. And I said it got the dressing room, and chances are they would change. But the change here, these guys were not ready. We were sluggish, we were still enjoying Korea. So it caught us
ka mistake tsa ngwana a school. You can't do it as a defender. But of course, I can't crucify him. It's one of those mistakes I gave. We need, we will learn from this. Hella second half, yes, because the first few minutes I gave me in the second half, we gave up. So very We managed to get the 3 points. This was a very important 3 points from a loss, and we came back very strong. I'm very proud of the team. They did very well. I'm very proud of the effort, and I think it's also important for me to take the opportunity to thank the supporters who were here. When the emotions were high, obviously we'll complain and all of that, and I think that's why I'm saying it's important to go back and check the video and check if some were mistakes or it was correct, but I'm happy with how we performed, especially in the second half. re jaaka go setse malatsi a le 11 le boroba bongwe metshameko ya di-olympic ya Paris 2024 gore e simolola kwa lefatsheng la France. Setlhopha sa lefatshe leno se se yang go phadisana ko se amogetse thotloetso ya 500,000 pula go tswa kwa khampaning ya Okavango Diamond go se thusa go tswelela se itlhokeletsa metshameko eo ka mašetla. Thotloetso eo e roletswe lekgotla la Botswana National Olympic Committee ke mookamedi wa ODC Mmetla Masire Monogaboro. Masira o tsweletse a re khampani ya Okavango Diamond e itemile go tsenya letsogo mo thabololo ya metshameko monogae ka ele nngwe ya makalana a nang le seabe se segolo mo go bapatse lehatshe leno khuto tse nne tsa lehatshe. We are committing 500,000 to support the team in preparing for the Paris 2024 Olympic Games. It is with great pride and enthusiasm that I extend our support to ensure that the participation of the talented athletes at this special occasion. We do appreciate that a lot more is needed, and we do believe that by us going ahead and putting this money and trusting that others will follow so that the team is adequately funded so that they can perform to their best. At ODC, we deeply understand the power of sports to inspire and unite the nation. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Kenao Botsatshenyego o itetse le go fi thotloetso e ka eta ka nako e maleba setlhopha se tsweletse ka go ipankanyetsa di-Olympic tsa Paris 2024. This sponsorship will go a long way in boosting assistance we get from Botswana government, the Olympic solidarity and other benefactors to ensure that optimum support is extended to the qualified athletes as well as those that are attempting to qualify. The NOC has been managing Paris 2024 Games and continental scholarships for 12 athletes across 4 codes: athletics, boxing, weightlifting, and swimming. These have been ongoing since 2022 and were sponsored by the Olympic Solidarity, the funding arm of the IOC. It also helps that halfway through the Olympic cycle, we have the Commonwealth Games, where through the program, we are able to support athletes through the games preparation from the CGF. Ke sa le ba sa kgonang go latela ke re ra kopa mo Batswaneng ga mmogo le di-private companies le ha ile Scotia ikemetse ka bonosi ka thusa ga thusang teng. Stage se re yang go sone ke stage se se tona thata sa bohelo se le gore se thata se tlhokana le more preparations well in time. Mo nakong eno batshameki ba setse ba iponetse phata wa go phadisana go di-Olympic ba barataro e leng batabogi ba bararo ba mabelo a 400 meters, Lungo Scotch ba ya Pondori le Colin Kibina Tshipi, bobedi jwa 800 meters, Tshepiso Masalila le Ketobokile Haingura ga mmogo le sekganswane sa 100 meters le 200 meters le Tsile Tebogo. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Motsana wethu dikgang tsa rona di wela fa mme jaanong a re lebe seemo sa bosa.
go ta bonala ba tsamaro ko kgaolong ya kgalagadi ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one maro a ta thiba ka bontha bongwe mo mosong go taetsa go letseditsana ko dikgaolong tsa kgalagadi borwa bora botlhaba kgatlheng kweneng borwa jwa kgalagare le bokone bothapa ka selekane sa botsana sa 14 go yeng go go 15 mme ko bokone jwa kgalagare tshobe ngabe le gantsi gone go taetsa go le bothitho jwa 16 go yeng go go 17 mo tsukulogong go taetsa go letseditsana ko dikgaolong tsa borwa bora botlhaba kgatlheng kweneng ka sengwe sa 25 go yeng go go 26 mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go taetsa go le bothitho jo bo tabolo magareng ga 27 go yeng go go 32 mme fa re lebelela ditoropo dingwe mo aforika re soletse kgonagala pula ko Dar es Salaam, Nairobi le Luanda mme maro a ta thiba ka bontha bongwe ko Windhoek, Cape Town le Antananarivo ha ko Port Elizabeth gone go ta bonala dibata tsa maru re solofetse kgonagala pula ko Addis Ababa le Monrovia mme maro a ta thiba ka bontha bongwe ko Rabat ha ko N'Djamena, Tripoli, Cairo le Khartoum gone go ta poga. I'm delighted to host this important gathering aimed at enhancing our collective efforts to prevent the use of biological weapons and promote biosafety and biosecurity on the African continent. Biological Weapons Convention represents a cornerstone of the global disarmament and non-proliferation regime, reaffirming our commitment to peaceful use of biological sciences